Buenas mga doy! Yo si Tito Lau. Yo si Tito RJ. Bienvenidos na Tonterias with the Titos, a Chabacano podcast. Basically, in this podcast, we will be talking about anything under the sun from the lens of a zillennial Tito. Where we're too young to be a millennial but too old to be a Gen Z. Este podcast hindi lang para na di aton mga ciudadanos aquí, pero para tamen na di aton mga paisanos na hindi masyata kedaaki na Zamboanga. So in this show, we want to bring the pueblo to you, maskin onde pa tu parte del mundo. So sit back, relax, toma kape, and enjoy this episode. Buenas mga doy. Buenas. Buenas Tito RJ. ¿Qué tal? Okay lang yo, eto. Okay lang tamen. So for today, tiyan na kita guest na special guest na di aton podcast. Sabay yung pwede ko man-introduce teachers sa di the college. Favorite teachers di mi. Amo sa di mi yung thesis advisor the college. Amo sa kumigo yan save. So yan experience naman like kung Clark. Ay amo gayod. Siguro si Bolve si Clark lipman kwan kita, invite kita ko nila na podcast. Akel gayod ko mo kedagat kel kwan esa diaton podcast kedagate como the kwan. Si Taki si Clark amo gad kel epitome of Tonterias. Yes. Anyway, welcome Ma'am Silvie. Hi. Welcome. Hi Lawrence. Hi RJ. Thank you for having me here. First time stay so debe gahatan kisyo ko nel microphone no. Sina ba si Tatso de aki? Okay lang. Okay Ma'am distance Ma'am. Ketal man to Ma'am. Ketal it you week. Kabar man go through lang kita di aton mga week anzina. So how ketal Ma'am? Panamente el week, hindi iyotan expect kay el enero gali ansina lang deben kore, no? Di ba? Pensaba yo for the longest time, no? Pensaba kita el dia, maski pa kimo do hinay-hinay, degadletan hinay-hinay kore. So, one tough week, and then dimiyo Pebrero, taken niya todo dia. Wow. Even el di aton. Even el weekends, daw no yung maya kita rest throughout the months. So, it's because when manadata men kita other things that we do no as yung mga trabaho di ato na eskwela, trabaho di ato na mga other organisasyon. Amo si kanaton taas poko chene meaning el di aton vida. So, di ba? Amo Ma'am. Ito Tito RJ, ketal iti week. Okay lang man. Kuan lang, bien mucho lang gayud meeting. Mga blanco ara di mi mga boss do. Kaya sila mang kwento ba so yeah. Mga yapper bien yapper gayod kansaw gayod kabar otro pa ba time zone so chine best like man dinner ya el pamilya talya pa man meeting sama makatamad amo lang el kwan buhay kwan online el trabaho. Yes eto Tito Lau. Okay lang man so far amo lang tamen tiyan yung mga tamen, other clients, tan record tamen podcast. So, por eso, mas si taligan na di aton podcast, enjoy ayo man edit. Como, dumot si tiyan yung reason man enjoy man edit ko na di aton podcast. Kay como, tan edit man yung dahil others ba for work. So, medyo, okay. Como, boring pero sige lang. Amo tadali ka na dun. Sen. So, okay lang man, other than that, okay lang man. Suave lang man el week. Pero although ko amo nga dabla si Ma'am enante ben ko regayt ko mo yun dol ayer lang tan kwan kita taman gritahan kita kay New Year yakar bigla Yes, Valentine's yun. Ito Ma'am. Kaya sa dito yung mga Valentine's. Tatrabaho yun na Valentine's. Ay gabi si Ma'am. Workaholic. Ben manada. Otro level the love kita ara. Love for country, city, and the world. Ever to say? Speaking Ma'am, LDTU week, no? Dol, yesterday yan, ketal LDTU kwan Ma'am, yan, mira kami, yan, when meet to with Sir Bam Aquino. Yes. Okay. How is it like? Kosal experience? Kasi ang Sina, daw, it's a reunion of friends, no? Sa mga Sina, di aton mga experiences because he was my
former boss in the National Youth Commission. Oh. And then, with manada kami projects after our government work. No? So, coming back to Zamboanga brings back a lot of memories namin kasi huntugat kami antes during the campaign. Wow. Sabi man Okay. to no? Lau, si Bea also who has been part of our team before. Alegre sa kita si Tanhunto-Hunto. So, he is here, coming back. Ay, ojalá baka dale el Dios con él otra vez el chance para pwede uli sirvi como senador. Pero el bale alya kasi masking ke modo no tauwi bale no ng mga jóvenes especially kay LD Suyo gayot forte ang masel education. So, alegre kita that he was able to meet us again, the friends, but mas bale kay yat siya na ele o oportunidad mangkwento ko nil mga jóvenes. So, akagadkel. Ako sa bakal LDCU event por keletaki. Number one is already to pitch no the Suyu tamen candidacy. That's one. Second is to be able to do mga consultation di aton ele manggad se el author del law on free education. So ben manadagad tamen kasi taprikura no mira si kosa pa el pwede ase ko nakel improve SLA di aton because over time mas pwede pa kita mira chene pakpalta baka pwede pa aumenta alya. Pwede pa to man-improve gat kita. So there is no way but up amo gad sa di aton always kwento. Amo, okay. ma'am. So, how is it like, ma'am, growing up in Zamboanga, no? Like, pwede to siguro man share ka namon like did you experience yes. para mira kita si como chene mga tatupatamin ka namon, parang share lang tamin parang kami. feeling di miyo to kasi manggad ko bumigo aki corner kaya baka timora abla mas vieja ya radyo takeda. Ay hindi gad ma'am. Pero do parali yung manggad kita no Pero otro kasi LTF po dito yung ma'am pati. Ay wow. Yung huya yo de ufo. But anyway. Kami mga mas sir kaya kami na Gen Z while ito. Wow. Amuya. Onda mga Joser ka sir. Anyway, sige. Millennial. Millennial ba? Okay. Si. Anyhow, okay. So, iyo kasi, I was born and raised here. But, el di mio magamayores, hindi, de aquí, no? El di mio nana, estaba na Zamboanga del Norte, and my dad was from Aklan. So, si Mira to el di Ila area, Ben Bisaya speaking, Kinaray speaking, and then El Promised Land God was Mindanao for them during the time. So, aki sila entra eskwela, aki yan kolehiyo, aki yan okay. So, eventually, aki ya kasa. So, aki ya gayod tamin iyo. Growing up in the family, sabi gat yo kay di miyo household dialect amo ay Bisaya. No? And the moment sa Letuna Casa, man Tagalog kami, no? Because amo gad sa el kwento na classroom before. So si hindi man to sabi, man Chavacano, dito yung playmate, ben mga Chabacano gayot. Amo. So hindi to pwede, man Tagalog, kay dito yung playmate, Chabacano man, no? So kada gacho grande na el di mio alrededor, hindi English speaking. So ansi na kel, no? Hindi yung English speaking kid. So I think amo tamen kel no growing up dot siya nagad tamen ito grande interest para aprende man kwento English na eskwela. Kay di amo teachers before strict gad sa sila. Siya na to mga English time na amo lang gad to man pwede man kwento English, di ba? Amo man gad sa kita, no? But the rest of the time, hindi man to man kwento English kay Chabacano. Man Tagalog to and all. Actually. Pero otro yaman, di ba? So, I think partly to be blamed tamen ang mga parents like me no who grew up in that. Kasi yamira tamen kami, tipisil gali tamen si hindi to sabi mang kwentos English at an early time. And then nakilala siya tamen kami mga anak, ben grabe at tamen gadal influence del social media. No, eto ya tamen tanbuyong. Kung sa baga to debe insinya ko nil mga bata kay todo man tamen sila ta pwede mira na TV puro man English. No ay kita educational television na tan promote lengguwahe de Chabacano. Unless otherwise kadagat ready to you conscious effort para insinya na mga bata. So akil siguro no. So ta pwede kita mira el diferensya while me growing up
no hay your choice. Kay nisisita man nyo keda happy during akal di mio childhood days. So man kwento gat yung Chabacano na playmates, no? Otherwise, hindi you in. Amo kel, no? I'm sure ang naman vosotros, akal yan experience ustedes living in a neighborhood na Chabacano speaking gayo. Alang-alang ito lang tamen aliman Tagalog man English. So ahora, ansina tamen nyo tapo de mira, kay mas manada parents, no, during aura ya, ansina di mio time, na halos, na yung mga kami todo man sabot nulaw, na matodo di amon mga anak, mga kwento Ingles, pero yakida ele, no, it has become like a norm. I don't know, a norm at one point. Because nobody told us na dapat mga English speaking, yes, na diyaton mga anak hunto-hunto, ha? Pero yan siya, kaya halos todo, no? Ansina yakida. So, I really do not know. I try to attribute, I can only hypothesize na baka for kaso kayan pressure LD amon generation kasi ben manada infiltration of external factors and even social media dictating na debe bueno man Ingles el mga bata. At siguro mga western kwanya tamen como western standards como ansina deba debe si blanco tu para bonita for example como chenele effect ya el western standards no of like everything in beauty siguro pati pakimodo tu ta conversa. But ako para talagang ben amazed to ba? Amazed to kay modo kelya sociedad that these millennial parents yakira dila trend sa mga ansina. Amo dol kwan no? Dol low-key dol kwan dol mass hysteria like el tapensa tamen kasi dol chene tamen factor ali kay si sabi tuman English dol mas bueno dito yung prospects na dito yung future career. Especially possible. Si bueno kaya ito kabar limpyo dito yung accent and sina. That's right. Pero yun nga no parang aura si tapen sayo automatic man kelya kida kunel generation na pelikura kita dayon insinya man English kunel mga bata. Thinking about it, kusagaha, what happened along the way do yakidale automatic for all of us. Yakada bala second nature for parents during our time na insinya kita man English. So guilty yun kasi insinya ganda man nyo. Although all the things that you try at home, man kwento man to ansina, pero yung madaga tumira kanila mga CD de English. No? Amo magad sa available. No? Amo magad available tamen. So, I think amo kal di atun awada. We really want to try to understand especially for Zamboangueños kaya modo kal kita hindi man gaha man tablagan na sila hindi man abla kay asigat kita ko na change no el patterns di atun but at least to enhance pa din and to add to the ability of the child or the kids right now na-aprende kat tamen el de Zamboanga el Chavacano kasi amo lang kat sa di atun este lang kat el di atun na pwede kat kita da abla di atun gayot hindi kat pwede ka na tunduba amo gayot ma'am takuan ganyo sa tiyanay nyo sa akal mga lola ba't naningkwentro na mga pila kel ba sassy gayod kel taman kwento sa na kuan for example si man order to na tapaga to na mall ansina for example mire sa mga lola ansina blalay magkwento ko nila kahera ma'am ito lang po ito po yung babayaran blalay ay neng mangkwento daw Chabacano tairita no kwento daw Chabacano amo gayod so na hindi man tayo pwede man blame kasi hindi man sa most mga akal tan work hindi man sa sila from here or amo dila mother tongue usually mga kwan man sa Bisaya ba el mother tongue dila so por eso for amo el most siguro accessible language for them is Tagalog so tayo mga lola man understand nila ustedes pero sabi ko tamen sa mga ansina di aton mga kwento tapri ko kita abla kay contestant sa Chavacano
I think debe gaha tamen aprende maskin un poquito. Adjust. Yes. Kasi LD atun si taan daw man kita naman tan Tagalog, si taan na sabitan Bisaya, no? Amo. Kanaton aki porque hindi pwede porque kita pirmitan adjust, Si. no? Hindi man That's kita true. taabla kay dalagak di atun or cosa. Si de veras. No? De veras. LD atun kasi pwede nga ni kita man shift. Kita ganitan no? adjust. No, Porque kita el adjust. otro hindi. Prikura gaha That's true. tamen kita. Maskin ese lang mga kun respeto, ese lang si tan greet kita gente, no? Si. Ese ka 2L basic. Iyo, when I was growing up, one thing gayot na importante, dale kumigo, advice, no, si Father Birthright, the former president del Ateneo de Zamboanga, ablale kumigo, Silvie, wherever you go, abla pa ele, wherever you go, the first thing you have to really learn is to say, thank you in the native dialect of the place you are going. I think importante gatkel, I took that by heart. Maskin onde yung ginda, kaya mo do ba to abla, gracias, thank you, na gente, onde to taanda. Kasi, amo siya first dito yung point of entry in conversations. Diba? So, akil alegre yo because that advice really took me far. Kasi kere disir eto si taanda to na un lugar taprikura to entende kaya to man alya el estranghero, diba? You try to learn from it. I mean, it's a given tamen kay si pensa kita like yabla to mom no dito your parents yan move sila para for a better life, diba? So sila ganaya pwede man adjust. Amo. Porque el otro hindi pwede. De veras. Na, diba? So like for example, siyo andayo na holo, hindi man taman yung pwede abla man Tagalog kita aki or man Chabacano kita aki. You kwan como man effort ka to man learn. Man effort tamen. Like malo tamen like to tell them off pero debe chene tamen effort na otro lao. That's true. That's right. Kasi like di mi yung parents si man kwento to kanila ben Chabacano gat di minana sitang kwento ondo gayod pero ken man pensa hindi manggalit tamen sila aki native speakers native de Zamboanga so manadaan sina kanaton aki staba de holo no natawi-tawi aki tamen sila ya engranda but they can speak fluently chenebes tan huya pa nga ni mga ansyanos kay el mga ansyano chenebes tawul bida ko sa nga no sila pwede man supply el word ba so akal parang tamira lang to conscious effort gadgalese no so ara tamira kita na taliya man if we call that damage akeda insinya kita ko na bata pero eventually kay kere tamen sila takeda sila interesaw no they become very they are lured into learning Chavacano altogether and sina pati siguro ma'am no tamen como we lack materials for kwan ba? Mga Chabacano learning. Siguro lao, no? In fairness, city government before, through the initiative of the late Dr. Jojo Ayap Aison, really made a lot of books in Chavacano. Manadagad sa kita. Chene pagane newly improved Chavacano dictionary benfik gadkakel no bengreso gayod. It's just that el circulation de akil bien poco with the limited resources no. And then ya chene tamen kita move para chene kita el mother tongue. Aura el mga public schools silang ta chene mother tongue. I am sure you've heard about it. El na public schools chene kita mga mother tongue pero el na private school hinay-hinay sila alya no may man let go sila konakel kay hindi manggad kay abla required no mas pero LD aton siguro is to have a balance no of trying also to make sure that for Zamboanga especially this is a cultural heritage no veras chene kasi gat kita pwede ganyan kita SD aton igual ba sina un pamilya si chene kita butahe na tan prikura gat kita man master or recipes taba pa na lolo lola di ba ta prikura gad sa kita man keep within the family and we want na chene pagkat ay sigi ko nese recipe no si Ben Sabroso gayod el picadillo di lola debe chene gad ken man master ko nese so este aura el di aton yapal tagaha kita no talilang man el resources gaha pero siguro para usa ko nakel
no agad kita ko na naman maximize, no? I think it should be not just the political will but the cultural will, no, as well. Now ablagayot ko nel mga bata na this is something that you are very unique to have, no? Kasi otro gad si Chene apreciasyon, no? Amo gad kel. So I think amo gad kel yapal tatamen ka naton kasi yakira been modernize di aton lifestyle. Yes. Especially now, no? Como akel mga kids these days akel na learn sila English na phone niya lang. Yo antes dol Kabardila accent do akel mo dol yan Manila mantel accent iso. Iyo yan learn nyo dol English. Syempre aside from school, Cartoon Network, Ansina. Ito Tito RJ on pakimo ba to yan learn English. Yo kasi very multilingual di mi upbringing. Kay di mi parents itan conversation sila na unoy otro Chabacano. Kabarta insinya tamen sila kumigo English. So growing up dol mesklaw yo dol Chabacano English, Chabanglish ba. Kabar di mi neighbors mga Chabacano. So ali aprende man Chabacano na school man Tagalog. Kabar di mi tata na work tan Bisaya. So tan pick up tamen yung mga words ang sina. Kabar kwan pa di mi grandparents na father side mga Ilonggo. So that's nice. So sa ta intende tamen yo. So amo di mi upbringing di mi yo. Kere this year dol kasi pwede bla akel kwan ba dol easily for me man move to different languages. Kumbaga like no ayo pwede encounter akel yan lisud yo aprende un lengguahe. Kay eventually growing up masya aprende yo man Bisaya kuando yan Manila yo chene mga dormers mga Bisaya from Cebu. So yeah pwede man converse. So ansina dol for me I don't think hindi problem asset to bilingual or trilingual anak. Ara no kasi dol I don't know baka at least iyo chenyo mga tamira kwan como lazy ba parenting. I think siguro we can not at a fault to a parent kasi syempre otro mga household but siguro very important gayod akel ba a community that believes this should be preserved. Kasi mira to otro tamen ideal di aton kasi must not just come in the home. Again, we have to go back now. We are actually raised differently, di ba? But in a community, very important gayod. Si komunidad ta abla contigo di aton lengguahe ben bale ayuda vosotros kanamon na preserva kita. I think if conscious effort to really preserve Chavacano, no, all together. Grande gad cosa para na at each household. Kasi hindi man taman kita pwede abla na hindi mo aprende kwa na, no? Nung may agad boy aprende English kay taki kita hindi man taman kita taablan sila. Di aton is chene lang gayod conscious effort para apresya ko ng lengguahe chene Zamboanga. Kasi si hindi taman kalta pwede mira mga household kada pamilya na tapikura reloka no akiya gayot keda sa hindi ka sila ta pwede mira kay ben grande gayot el amor for example del gobyerno del eskwela no para pwede kat protege ko niya sa Chabacano hindi tamen gahato ay sige ko nakel because no man tumira kay importante the fact that poko ya lang aura ta prikura nombra con el mga edificio pone in Chabacano poko lang I think el gobyerno lokal lang taas Encina. Pero for example, amo ganito yung tabla pirmi. Di aton mga tienda, no? Maskin akal basic lang gayud buenas dias, pakimodo yung contigo sirvi dia. Basic lang, basic. Akal lang, maybe man start lang to ansina.
na todo man kundi ko aratang greet in Tagalog yaman Amo. kita, no? Si. Tabla kita, it's okay kasi melting pot ya kede el Zamboanga, no kita problema Si. ali. Pero si tabla ga tamen kita in terms of the trade and investments, offices that are opening new businesses, and the government says train your staff na prikura aprende Chavacano maskin poko-poko lang. Kasi amo gad kel LD2U first greeting na di customer. Amo. Man feel el mga hente, importante ko kanila el Amo. preservation kasi these little acts, these little steps of preserving very important gat eli kay para si Iyot de Manila ay ben bale mong gat uwi amo. anda lang yo kumpra na on Jollibee na on McDonald's tan greet contigo buenos dias que Si. modo yo contigo puk decir este dia ben grande ko sakit Si. como tan feel kel sila importante gali gat Amo. este diila Si. Chabacano kasi prikura man gatamen sila ang ganda naman nun di ba Amo. pero una ya to this is also part of tourism. De Diba? Si. So, may grande gadli impact. Taulbida kita. Kay tourism is not just the physical walking in of the person to your city. It is the culture. It is the language. It's the experience It's kayo, the ma'am. experience. Si. It's the warmth that sometimes comes from the way that you speak. Si. You know? Si. So, akala lang mangkin. So, I think ben grande kayo't el trabaho tamen. Not just that pinaka-institusyon na siya nakita, but also na household. Kasi bintermento kayo itong Chabacano, pero si siya naman galit naman to deseo para man Chabacano, prikura gadto kelase. Amo. Si. No? I think tamen kay Dol escaso el content or like na popular culture ya muri el Chabacano content no. Yeah. Like antes growing up kita no, tiyan kita si Maldita, Wow. comic relief. Yes. So my brother is one of those. Yeah. Oo. So, ben balikel, no? I think tamen, antes kasi, di ba si nakita Dia de Zamboanga, mga Zamboanga Hermosa Festival, nakita mga Chavacano music, no? Taas sa Amo. entra. De antes gayot, when I was growing up, otro klase gayot, akil gayot mga dol kundi man de Chabacano. So, yun, mga Si. young people, hindi ko nakatapad Si. man gets, no? So, man si Kansyon. But, no? Palta man sa Riz. Daw nuay mate, daw di mo lang at lola, daw kantaan sina. Pero ahora, because slowly, no, we're trying to get back to that. I think there is, in fairness to the city government, the songs that you are hearing in the Chavacano Festival are becoming more modern, no? Si. Pero, debe, mas manada pa ang sina. Si. Like in the Visayas, I can only speak of the Vispop, no? Because Vispop very strong. Sabi ba Very strong Bosotros, siya nagadyo ko na playlist entero and I know what amo. comes out in 2024, 2025 kasi Si. aside from the festivals that they come into, siya nagad sila Visayan Pop Festival. It's a music festival apart from the other festivals na Chene. So si Chene kita ang sina, we really can promote Chabacano in a mainstream way. Kasi akal tatak talaga na pwede gayod sa kael mga bata. Sina gawing cool gala este. So, younger generations are being placed in very, very high levels of posts in government. So, nice era, no? Very baligal era. Mga posts, tao sa kita. Para man influence, no? Mas manada gente mang kwento sa Chavacano. Apresya in ways that we can, songs, no? That we can, music that we can actually introduce to them that has a vibe, a more modern vibe that is actually very acceptable to our young audiences. Kaya eventually sila man sa syempre ay pwede gayot man keep, no? All these years. Perde man sa mga bieho-beha, hindi pagad kita kanila ase manera para pwede sila konese man practice every day. No, may akin man kwento Chabacano. Mira, o sedes el na Cavite. Hinay-hina yan. Nakabaya per day. El auto kanila. Kanya lang sabi, mga bieho-beha lang. So, I know of some families, they would consciously come here in the Cavite sila. Siya na lang po ko difference. Mas Castiliano LDI dating, no? Pero ito pwede kita man intindihan. So, bali
gayod. So, di ila, kay nuay may kintang kwento, espera pa ba kita man ang sina. Amo. Diba? But ahora happy. Okay, dyan nakita ka ba mira mga content ng mga kids who are speaking in Chabacano. I know that you have seen them. Si Kwan. No, Si si Paula. Paula. And I think very good agad el mommy and daddy for introducing kanila na ansina. Tan enjoy gad iyo ko nila uwi. No? Kasi malutong. Malutong el Chabacano. Actually, pati dol right now, manadatan yung tamira mga content taase akel mga Chabacano kayo del Kwan, el dila narration ba? Yes. So, chenekel, el uno tamira yung chenekel ele taas ele kumukuan. Dol Marino ele. So, I think I subscribe to him also. Andale na Portugal, Chabacano le alya, tang kwento le alya. Even gahakel si teacher Bakel, si Sir J Bakel na Singapore, ele. Kabarta sa tamen ele mga ansina skips, kabarta Chabacano, ele. And then, amay amangkel no, si Kwan, si... Then, very nice gayot LD so you appeal, no? Jesus. Akal gayot. I enjoy it and tamina gato bien bale gali gayod ese otro klase gayod ese mga di atun tonterias de Chabacano. Kay kita lang gayod tan ipit-ipit gat di atun mga bariga na risas, no? Amo gayod sa di There's atun. something about Chabacano humor gayod na dol maka-relatable bagad de kasi dol I feel like dol chip na dol pa samantayin si kumigo, dol ansina ba? Yes, that's correct. So, akala di aton mga ideas. Nice scale, no? Mas manada pa nga de outside Zamboanga. Puwera pa di sa mga mo pagay kanila tan comment alya, kay Ben Alegre gan sila, no? Cover kita aki na Zamboanga. Ay, hindi mga tase. Kaso el otro. So, constant effort talaga to do that. And I think, no, it is also an eye-opener na tang kwento kita. Back in the work that I do in Kumon, mas manadaya yo mga bata tan Chavacano. Antes, mga bata na ta-enter na Kumon, tatyo na sila miedo. Kay siya natapregunta kumigo, teacher, hindi man yung sabi man Chabacano, nisisita bagat aki man English? Pero hindi man Chabacano to. So, we have more kids who do that. They learn English because they want to comprehend, no? Sa mga sinay. And we do not say na dapat English lang gayod sila ta-entra alya kasi ta-aprende lang man syempre sila kanamon English. And I am happy, especially akong mga taas abla kuntigo, taba kami na marteacher, uwi kami na bing grande gayot pesca. Kung ano mga ansina, they talk to you and you realize na siyene pa gayot, binbale gayot gali uwi. For context lang, ma'am, ito lang ablak, what do you do tamen ma'am? Para hindi porque din tang kwento about Kumon si ma'am. Okay, I am also a Kumon instructor for Kumon Giwan, Zamboanga City Center. So, that's actually where also I am very passionate about developing our young students, even the older ones. Tiyan kami mga older people who, mga adults sigayot, preparing also for the board exam, kereman drills. So they also do that. So it's not just for kids, no? It's also for young adults and for feeling young. Tiyan namin sa Encina. So, no ma'am, tiyan lang yung question. So, by learning lang no Chabacano, how do you think this do grande gayud no el como impact no just by akalya gani abla to just by the simple things like to greet in Chabacano no el grande el impact diso yun na longevity and lifespan del di aton language no. If all businesses will be required to do that, kwanto businesses tan open na yan to na 1 month dito. Yung kwanto businesses tan open. Si todo sabi man Chabacano, el mga sales lady, el guardia, no? Those people in the cashier. Si sabi, sos magkwento in Chabacano, hindi pa gani, el kliyente o mga customer ta entra, ay prikura gatamin man Chabacano, hindi ba? It is a domino effect. So, kosa lang man you do not tell them na hindi ostades pa de abri business kay no sabi man Chabacano no ansina. El tabla kita basics of greetings baka pwede para
pwede silang man feel, ay, otro yagali este syudad onde yo aura, Zamboanga gali este. Kasi it's actually win-win situation. Iyo, no sabi yo man Chabacano, pero si tauwi yo, manengganyo man yo aprende, di ba? So, ako mga ansina klase, baka pwede kita asetame, no? It's I think there are a lot of councilors, coming in, no, in our coming elections. I think you have to make sound, no? Sound di aton di mga resolutions and ordinances, no? Importante kasi mio, hindi mga kita pwede pensa mas grande mga ordinansa para na syudad, start with Chavacano language. Kasi akil pa lang, baka muri el Chabacano language. No, yung mga kita ko siya pwede asin, diba? Amo man tamen sa di amon fear tamen dilaw. Por eso kami as con este podcast. Diba? Very good. Man kapita parang kung Sir Raven, kung Sir Lau. Amo lang like amo kelkwan siguro like small part lang di amon in contributing to our culture gayon. That's right. No, yung mga naton dali award para ansina. Yung makikita award winning mga ansina, but who knows, di ba? LD aton is we have one speck of dust to really contribute para na preservation del Chavacano. Okay. So, diba? Alegre kita. Amo gayud, ma'am. So, before ma'am to niya kada ma'am instructor na kumon ma'am, no? So you also worked for a long time na City Hall. Before City Hall, I went to National Youth Commission right after graduation. And then after National Youth Commission, I went to the Office of the President. I was staff also there under the GMA, President Gloria Macapagal-Arroyo before. And then after that, I went to the Congressional District. Congress, during Congresswoman Benki Macos time. And then when she became mayor, I was part of her staff as well. So, ketal ma'am el experience working ansina el path del work like more on the politics side of things. Sabi to, sina politics naman ito. It's not really akal di aton ba pensamento that it's always magulo before, no? Yeah, given ansina. Pero I look at it as a venue era for you to bring much of the development that you want to see. Kasi, tamira gani being in government is by default a venue for you to be kind, generous, and to really develop your city or your country. So, si todo gente gaha el pensamiento ansina not only to enrich themselves, no, or to really be, abusive of their power. Si LD2 yung conscious effort porque totally na gobyerno. Kay I serve too, by default, you are asked to do a good deed. By default, Keldebe. Bale el experience to be of service. Sabi to kay Chene to say na policies, no? The offices that I came from, very strong LD Suyo influence in making policies, no? And executing also these policies. Very nice, Gadele. So, LD Mio Aliad, the experience was very nice. You are in a position, no, that you can actually call for change. Now, el cosa cambio to kere, ang el next question, di ba? Taliya siya na klase de líderes siya neto. But I've always been positive that when you are in that kind of world, debe ta entende tu porque tu tali. Okay? No, so para kumigo, it was really one very, very, for me, it is a fulfilling experience. It brought me a lot of learning, but it also allowed me to realize ko sa langgad iyo kaya pwede ase. Okay? Kasi there are things manggatamen, hindi to pwede ase, hindi to kaya ase. So you have seen your limitations and you have also seen hasta onde lang how far, no, can you do something for that kind of work that you do. Pero ta entende gatamen iyo lao that when you look at the greater scheme of things,
hindi manggataman kita ta pwede ase cambio si Italia lang kita na politika na government office. Mas balik ko sa kita aura ta ase. Mira to, we are not beholden to a particular person. What we are very much capable of doing is to advance our advocacies in a way na pwede kita service mas manada gente. So like for you guys, I really commend you. Ken pa man aura pensa para ase manera man-preserve ko nila Chavacano, for example. Ken pa ba ang mga ansina gente? Siya naman, oo. Pero si hindi gadamin kita ase on our own, no? Do our part, no ay mayaken ase otro. But if we are working for a particular person, pwede ba to abla este lang yung kere ase? Diba? So, these are things. So, tamiragad iyo, we are just at the right place, at the right time, and the experiences that we have gained from all these offices just allowed us to see what we are capable of doing. So, balikil experience. But at the same time, you realize also, kosa pa to pwede ase, mas kinoy may ito alya na mag-opisina. Dol, mas chene to limit nga alya eh. Kasi dol, because of the bureaucracy and all. Right. Pero, if you're doing this on your own, ansinam, you build an audience, como mas grande ba impact kumbaga. Pero ansina kita tapen sa lao, no? Pero si Sir RJ here also. I was thinking tamen na, mga gente tamen now in the positions would also think na mas grande tamen di ila responsibility, no? Because you are given the mandate, mas grande tamen LD to you aura poder para ase el cambio kere tu. Amo ganel di mi question kung sa cambio makita ase, di ba? Kay that is very important, no? Ara ka na dun. Kay the power can always, be blinding, no? So, kosa ba mas klaro vision para na mga na komunidad. Okay. So, man-segue lang kita, ma'am, no? Like, sir, kaya tamen, this month is, man-celebrate kita, no? Dia de Zamboanga. So, kosa ba for our listeners who doesn't know what Dia de Zamboanga is, kosa bale, ma'am, like, what do we celebrate? It's actually a day where we celebrate the Chabacano, no? Dia de Zamboanga is the day that we celebrate the city as being a chartered city, no? Chartered city. But we have a different also pala. So, correct me ha, kasi I was thinking of the Chavacano Day. Dia de Establecimiento de Lenguaje de Chavacano. It's a different, it's on June. But Dia de Zamboanga is the day where we are chartered as a city. We were named as a chartered city, where we were really established as a city. So, porque importante because when you become a city, no, politically, it gives you more autonomy on the things that you need to do for your city's development. And then you also have the money, no, given lodge into your city for you to be able to develop your city. It gives you an identity. Actually, importante. Dito yung identity, no, as a people, as a group of people who believe in a place where you live together, ideally in harmony and peace, di ba? So, importante sa idea because it tells our story as a people, I would like to celebrate Zamboanga. I have celebrated Dia de Zamboanga in a different light after Zamboanga Siege. These days, after Zamboanga Siege, otro klase yo takanta ko nil pambansang awit. Otro klase ya LD Mio feeling si takanta yo Zamboanga Hermosa. Kaya sabi manggat kita ke modo kel LD aton experience. So now that as a people in Zamboanga celebrating Dia de Zamboanga towards the end of February, bing grande gat debe el di aton amor para na syudad. Kay SDL syudad di experience sa dificuldad. Kita pensa lang kita ko sa kita ya pwede man experience sa 2013 siege. I was with City Hall that time. Ya libra ka naton from that painful experience. It's like our second life altogether. Sabi ba to, Ken? So, el Dia de Zamboanga, hindi lang sa Dia kay Chene kita sale ali ng mga grande malls.
That is more than our that. identity. That is, Mira too, you should not take for granted singing Zamboanga Hermoso because you were never sure back in 2013 if Zamboanga will remain beautiful. Amo. So, amo yung kaya taprikura, manda entende ko ng mga Zamboangueño. When I tell you na I love singing the Philippine National Anthem this time and it has a different feeling because I've seen how tattered my Philippine flag was in 2013. Here in Zamboanga City, in front of City Hall. Tattered, diba? And I fear that day na otro flag el subi. You get me? This is only for Zamboangueños to feel. So, hindi pa kita orgulyoso that we survive. I don't know what we are as a people right now, hindi ba? That should already give us that kind of passion to do something. Kaya dali ka natin second chance at life. Hindi para destrot sa kunel syudad. We came out of it alive. I am passionate about this because we were also evacuees. We left our house. Diba? My kids were just like, sila 4 years old and 2 years old. Growing, who only felt na el ground, tamo be, sabi to kid, kay Chen, gali bomba. And they were asking me, yes, sir ka pa. Bueno yun lang, di miyo dad at the time. Went back to our house, kay Noy man daw sasakyan, tas pasa, pakimo daw lianda na opisina, kay Noy le uwi, kay that was the day already, yan start, no? El Siege. So, he was nearly, abducted pa era altogether. Buyag when that happened. So, the Amon experience was very tangible. The fear, of, pakimo daw kami sa leakina casa and all. Por eso, aura, because we knew our history, even the modern day Zamboangueños have experienced this kind of your fear for life, no? Era el di atong Dia de Zamboanga mas balin para celebra. It's like I cannot even liken that to Christmas Day, no? Or even to Easter Sunday. But at least man lang have a sense of feeling being reborn. Because sabi to Kel, bing grande ko sa elko, perde ka natin during that time. And we were really at that point na pwede pa kita bibi uli, the way we were as a people. That point of our history should be actually our anchor para mas pwede kita aura preserva erko sa diaton kay we almost lost everything. Sabi to Kel, from people to work to industries and all ben manadaya perde. So si aura si pensa lang to, hindi lang sa STDia para ablan lang kay Chartered City. Syudad pagad kita syempre, parte pagad kita de Pilipinas, hindi ba? So this is something that you have to hold true. Para sa tabla di mo yung mga anak, ay, ben difícil yung mga gayod ko. Kikeda na Zamboanga. Determine ko yung mga gayod. Grabe, bata pa jaded yun sila. Kasi, di ba, sometimes, di ba, porque aragad si Ara takumpo ni Aki. Mentor dagat kita to pwede bolbe. Ben manada ansina, hindi ba? Ben manada kita ansina mga complaints. So, taabla lang gadyo kanila. Si ansina kita pirmi ko sa kita pwede ase para pwede alivia di aton vida. So, taabla sila kumigo, porque tormento kat ama ko nel syudad. Abla yo, baskin onde ka kita, tormento kat ama ko nel Pilipinas, hindi ba? Pero, it's a love-hate relationship. It's complicated. What's your relationship with the Philippines? It's complicated. If you think Manila is nice. Oo, kusa man. Igwa lang syempre. Igwa lang kaya syempre. El kosa kita ase, takikita, debe tapin sa kita kosa kita pwede ase, no? In our city. Kasi, we cannot rely, no? To people in government, hindi kaya ansina. Kabar kita pagtabota kanila. Diba? Hindi ba mas grande kaya di atong guilt kay we vote for these people, talya sila, pero tormento man di atong bida. Porque gaha, o diba? Baka along the way, we are also at fault. Hindi ba? So, ahora, when my children who are now teenagers, nata-aprende kat araman Chabacano, kay bien Chabako kang yagat sila. Ganyan ko nila si Tito RJ. Yes. Ben Chabako kang yagat takeda. Sabi nga ni Amblamalo, tanagyagat kita, kabor. Kaya mga Diyos sa uwi. Nung makat kumanda uwi. Kasi lang hutik. So, ako mga ayosina, tapi ko
prokura gid kita kanila abla kay sila sila el kapasidad para ayuda Si syudad, amo. no? This is one way of doing it. Podcast like this, one way of doing and preserving our language. Put that on a greater scale, higher scale. Baka pwede kita ayuda awara di atun garbage situation. Baka pwede agad kita man porpecho di atun segregation. Kaya ben masusyo man kayo kita onde. Ay, Mga nako. ansina, no? Yamira pa yung kel video di ko, di RF Mariano, tagrita-gali ayan No? na. Apas like ko na kal. Oy, kalota lagi. Di ba? So, names tapad tu pensa, kaya mo, diba kita? Yan, siya man kita Chabacano, el kwento, pabor, no, buta, basura, kosa pa mga agid, pone, no? So, Baka kuhan gay, multilingual, melting pot man kita. Todo ya pone, para yung todo intende. Todo entende. Maskin po na pa si todo. My God, di ba? Akel, yaton problema. Pero Akel, these are things, what little thing we can, pareso para kumigo, hindi di aton mga, since 2013, 14 onwards, hindi debe el Dia de Zamboanga, kay dia lang. Si. Era ya precura kita entende ko sa kanatun niya pa sa para mas dali kita importansya. Kere lang kita man holiday, hindi ba? Pero ko sa kita taasin na holiday, ko sa kel, what we want as a people, as Zamboangues, kay solamente kita el chene da akel very, very important history. No? Of recent days, ha? The only urban firefights that happened, di ba? Aside from Marawi, no? Yeah. Kay una mga kita, the first una kita. Mm-hmm. And then yung mirak, di ba? Hindi ganyan. Pwede, no sabi ko sa iyo, Cynthia, kataabla sila, we have to pattern, di ba? The way, the armed forces before, we have to pattern how we address this Zamboanga Siege and bring it to Marawi. It was not as we should not be on that kind of model only, di ba? Hindi lang care, no? El di aton aura is as a people, what have we learned from it? And how do we celebrate our second life, quote unquote, no? Second life for the city of Zamboanga. So very important kasi, di ba? So September is actually the most painful part of our history. Yes. Until now, el mga perpetrators dol running free Ay, pa. nako. Oo naman. Hindi yung kalmang kwento. Yan, di ato it is really a painful, no? Si painful ending ba di aton story. But we can It is an affront. Yeah. Para kumigo, it is an affront kay the all perpetrators. Talya pa, puwera pa. Living the life. Is this how you treat a fellow Filipino, di ba? So, grande gat ele. So, el responsibilidad di aton tamen. Like, for example, now, si tasinti kita ansina syempre that they are still out there. How can we actually tangibly say that this is really Dia de Zamboanga? Dia bagat di aton. Hasta onde bagayot kita pwede celebra si bagat el Dia para di aton. In terms of security, di aton, alegre makita kung seguridad. Ay, hindi kayo. Okay? No. Hindi, multifaceted el Dia de Zamboanga celebration si pwede tumira. Because taliba kuntigo na question na safe ya ba yo, Aki? Happy ya bagat kita na Dia de Zamboanga? Kaya Dia de Zamboanga, it talks about us as a people. It's just not a day. It is our story. Amo ka dyan sa pirmi taas sa bira kibira. Storya sa di aton. Mas malo ya akal mga experience ka ni LCG. So akil era, no? Importante. Era tapos akil sila mira. Sabi mo kita, mga estudyante, alegre lang sila may klase. Era yan experience sila ko sa importance of the event. Okay. Takor da channel yo lang on funny story nga tamen como akalyanda ba kami sa one time na Enchanted Kingdom. So kabar na sabi man to say, 'di ba, at the end of del tour, channel sa fireworks. Kaya kami pabulbida kami noy may kami alcanza con el fireworks. So chenekel talyal kan da beya di si mga cousins de Manila, Ancina. So, cuando evolve kami, de noche, bigla chene irebenta el fireworks.
sabi agad tulya Ken de Zamboanga kasi otro el reaction. Sina, uy. Kabarakan mga de Manila. Okay lang ustedes, ansina kay ay na otro el trauma. Collective trauma gayon. Yeah, that's right. Oo. Natadikiriya lang kita por kasa kunes, di ba? But at that time, yanerbya kami un rato. Yanerbya kami un rato. Akel ansina tamen yan experience. So Chinekal one time yan visit yung Manila, kabar pabolbida ya. Chine yung mga gente, same flight, same time period kami abolbe. Kabar, yan notice sa'yo, no ay X-ray ayan na iya. Akil na entrance. Kabar ko hindi abolbe yo, yung preguntay na mga otro, akil na yung bolang tamin yung bolbe Zamboanga. Yan mira ka mo, kil na iya, no ay X-ray. Labla sila, magana, miedo ka na yokel. Labla sila na. I think that's also plays into that collective trauma gane. Diba nasan gin? Kevin mananda ka na to, niya prikuraya lang kita man survive on our own. Not healing those trauma, diba? Kita mismo, no yung maya kita, sige lang, prikuraya lang kita ulbidaya, kabaya mangkel. The healing part, no ay sa kita man seryoso. Por eso, kanaton, we are very reactive. See, for example, sense of security is in question. React yun al mga Zamboangueños. Kaya mo duman kita, how can Zamboanga City be a safe place again? Ansi naman yan. Kaya kita. So yun, we really magnify that. No, we really magnify. Bale lang kwento kayo, onde aginda from the speaking, because this is Zamboanga, no? This is Zamboanga, and it is something that we really love area more than just the speaking, the dialect and all. We look at the entirety of our being as Zamboangueños. Bien man nada pakiko sa asin. No? Bien man nada gayon. And healing from our previous wounds, may pagayot kita alya. Tasali-sali pagat aldi atong trauma once in a while. But I hope that the days to come, mas conscious el effort del gobyerno, del otro mga non-government organizations on developing Zamboanga City as a healed city. Akil mangagil. Por eso kita. El problema kay dal ara otro trauma yata ni Juan. Uwi lang kita man putok ko sa. Ay, veras. Oy, that's true. Chinetiro? Very Kamiedo true. gani. Very true. Kamiedo. So, el di aton aura is we really kita tamen as a people that we will not be be very easy also. We continue to be vigilant. Kasi before kasi when we at the peak pa kita di ato ng mga post-siege, si Chene lang kita tamira de akibasos. Porque sa di ba, we were really quick masking on the lugar. We were receiving reports kit Chene kami mira grupada mga gente, mga todo hombre ta report tayo di ba? Aray kita complacent. Hindi iya daw akin normal. Hindi kita as observant. No, we were not observant na. So parang LDMU ada, hindi lang pwede na own organisation. Each one, of all of us here living in the city should be very vigilant. Si Chane kita mga nuevo gente, uy, weird man ara lang man kita yung miraste. Kaya bastos, ansina. So these are things na debe nga kita, prikura uli, no? Kasi gayon, klaro. So, antes, for dayo, siya nilang mga grupado, mga hente, tapademira, kami na, tarisibiya to report. No, actually, at the peak na, siya naman, akitodo, ansina, kami na sila, hunto-hunto, puro, onde sa sila staba, manada, ito in the familiar faces, no? At siya nagkakita, ansina, yakidagat praming mga hente. We have become very complacent. So, Akil, there is just so many things to be done, no? So, por eso in aid of all the powers that be, ben seryoso lang kita ko sa kita kere ase para na syudad, busy sila keda. No sila tiyempo manpelyahan. Kaya manadagat para ko sa ase na syudad. Di ba? Beras. Okay. So Akel ma'am, no, going back, no, like un poco kuanya kita yan, sidetrack ya kita. Pero like kaya lang tamin niya sabi ma'am, no, kay ito yan work to na Manila and si Tito Ralph as well work before na Manila kabar.
Cause what is it like no Akel going to Manila and learning these things like culture and for example work ethic and sina kabar bringing it back to serve the city no like what is it like pwede to man share do sa experience yon di man yo pwede man share kay no man yo dol agiyo Zamboanga yo ever since no gadyo man go out to work kay no gadyo interest in Manila si El Metro life so what pwede sa man share mga experiences like how is it like no Okay. Bira ulit Sige, manuna lang yo. Well, trabayo na Manila for like 3 years. Studya yung mga 4 years. So, kasi pwede mira kayo na things we can adopt. I think is one, it's the openness to new ideas. Kay Chinebes, kita mga Chabacano, very close-minded ba? Duro kabesa. Firme todo tormento. Purpiao. si Akel. And like really, yo kasi di mo work experience. So more on actually hindi le Filipino work culture experience gayod per se. Kay mesklaw yo with otro mga Foreign. lahi. Oo. So siya na yung mga Portuguese, Indiano, Chino, Hapon. And one thing na di amon work culture, grabe el primacy tadali na excellence and teamwork. That's right. No. Which I think palta aki. Si Mamucho yung pwede mira el trabajada dol bien pataka gayod. si amo Amo di mio observation. Por eso chenebes dol malisod ba trabaha na junto con el otro gente. Kay per casa hindi ba tao sa el utok. Ba chene man utok. Like hindi man yung takre kay el gente, chene gente bobo. Todo gente, chene kabesa. El problema lang si tausa ba o hindi. Nausada lang kayo. amo Na Under amo sa el problema. Like amo sa dimio like kere era yo libaki el experience of working with people from different backgrounds at the same time tan push sila contigo keda excellent gyud in what you do. That's right. Oh. So amo kel dimio. Yung man agad yung alya. Mga hente kasi when you work in Manila, lehero ba mo be? si amo Okay. Tiyan ba kita sense of urgency? I think kita kasi, kaya ben Espanyol kat kita, pata bagat kita tamo binu. Maski gani kita si Tamira kani kita tiyan ba si na grocery kita bentar da magat Amo. ka ba man pa. Buktak- Kiri yung mga diyo ayuda ko ni. Ati ba hindi ba? Tiyan ba sa lupa kiri ka Juliura. Dakal diya daw akal noy mga diyo agwan pa. Kaya bentar da magat abliyo. Pwede yo sa KL1 plastic po ni. Ito matapon el habon no. Iyo lang po ni ekwan. mga komida si Kay, sabi to, akil ba, lehero ba? Akil ba, chinigat sense of urgency? Kay, sila alya, no kere sila, albi ila ora, kabalang, kwanto bilog lang sila task niya pwede si. Kasi sabi to, what's the guachi ba el style ba Ano mas, pero The ano sa guachi mo el style. relax anay before anything else. Sabi to, Gil, Bahala ka muli. di ba, amira mga, pwede pa si Manyana. O, di ba? Oo. Pwede makita apuraw. Pwede pa si Manyana. Pero to Manyana, si Asa to si Araka ba to? Manyana no yung meto ko sa Asa. Eh, saan sina pa pensamiento? No, ben manado si Kanato. Chinebes, hindi tekla, hindi pwede cultural. Hindi gayon. Especialmente, you know, Zamboanga is very much, we are a thriving economy. No? Bien manadaya industries taanda aki. Even the kind of professions takedaya mas unique no aki na Zamboanga. Even social media marketers dyan increase aki. No? We have different industries that are really opening here in Zamboanga City that you just once knew happens in the metropolis. Diba? Aura takiya ka na. Aura debe kita hindi pata mo be. Kay senyor. Kusaya lang man aga ba pian mahina gat kita. Kat este pagayod uno pagayod pensamiento de mga Zamboangueño. Uy asa kitaan sina ay na hindi kasi tormento se. amo may pase tormento yan dia kasi Hindi kasi tamira yo hindi kasi pwede. Akal chene tu nuevo idea man pitch. Ay hindi sa ki pwede kina Zamboanga. Okay? Aki man pitch na Zamboanga. Hindi kasi tormento se. Ha? Por qué man? Na hindi.
Nagya kasi el mga gente, ang sinataas. And sina klase mindset, hindi gad kita pwede man-progress. Sabi to, Kel. Kay otro gayod, keda kita na ang sina, todo yata mo be. Sabi to, todo ya otro. Pirmi nga nakita ta kumpara. Mira el Davao, el Cagayan. Una po gani si kita kanila. Rico gani kita. Oo naman kita. Pero kasama niya pa sa... Yakida kita. Pirmi kita una. Pataka ka muli. Pirmi sa diya. Mira ka mo, el Juan. El Cagayan, yan una yung kanatun, binbalig at iila aliyo, road rehabilitation, binbalig at iila, mga road rehabilitation tapasa, Korean, sina, akin na sa mga, pirmi kita ansina, pero si mga kwento yun to, ansina ga kita ansi, pirmi dan kuntigo tabla, ay, tormento, dawi naman sa kita pwede aki, kay, hindi naman sa kita taas si aki antes, pero kumpara kita na otro lugar, no? It is with the person, no? It is with the, our sense of professionalism, we have to up our game. De veras. Up gayod our game. Ako, I realized, now that I am working also with an international company, that I am part of an international company, the value of time and for time is very much respected. So si taabla kita is the ora. Kita sa it is a culture of the Filipinos. Sa mga Filipino time 1 hour after. Pero in the industry that we are in right now, we cannot do that anymore. No? Hindi kami pwede abla. There is a shift now in these kinds of professionals right now that who are very much engaged in these kinds of corporation, in these kinds of industries, that we do not honor Filipino time. Because if you do that, you are disrespecting every individual in the room who waits for you. Okay? I think in Zamboanga, ansinede, besita abla alas 8 kita. Alas 8 kita man start. Okay? That happens, no? Even right now, our young learners in Kumon, no? CL awarding ceremony alas 8. We will really start alas 8. I am sorry if you are late. Basta alas 8 kami man start. So every especially ako mga debiyo, hindi, alas 9 pa siya. Di ba? Yan, na hindi, kita pwede ansina. In an economy such as ours here in Zamboanga City that is really slowly becoming very hectic, very busy, with the kind of traffic that we have to add, hindi to pwede ablahin that you cannot just, take all these for granted. Pwede kita mira, di ba? The kind of trend right now. And that is the reason why debe kita man up el game, no? Tamira agad yo kasi si kere mga kita kada igual este syudad. It starts from us. I cannot think of any other. Kasi si taablam ay when busy gat kami kay ansina. But kosa ba el kalidad de trabaho taas kita. Akil gayot el important. Amo gani dol sayang ba kay takregad yo like talented gayud el Chabacano. Bien talented gayud. El problema tamad. Floho gayud. Bien floho gayud. Kansaw gani to malang na chenda de entero dia kansaw na. Hindi matupad ang bus ka. Bien kansaw gayud na. Kansaw para. Kay like for example na miyo trabaho no. Di miyo mga boss, mga Portuguese, kire-kire gad sila. Tapregunta sila kumigo. Chene pa to mga mga paisano dituyo. Imbita to kay kire-kire sila mga Chabacano. Like ya imbita kasi chene uban di miyo, barkada di miyo yan intern. Ya gusto agad sila. Kung si Ken totally ba akin ang kumpanya, tagusta agad kami. So takre gad yo, chene gad siya kita talent. That's right. Debe lang trabaha lang gayud para ko na sa talent. Sayang lang gayud. May kanaton ko mo akal hustle culture, no? Siguro kasi. Bale. Bida akino. Complacent ya ba kay sa broso el bida. Ansi na kontento ya. Pero takedaya karo. No, aki kanaton takedaya karo. Hindi akil pwede akil antes. Pwede lang to anda alio, kumpra lang to, kwanto bilog tamban, pwede ya to, you will survive a day. Karo, yagad tamin, gad aura las cosas. Amo gadyo ta pwede abla,
Nagat pwede, akal entero dia lang to sintaw. Ali, toma-toma lang to, kabar benkan sa kati tubida, toma-toma. Nagat pwede, di ba? Bus kaya agad kita, kamay ganit, aprikulat matubos ka side hustle, di ba? Because if not, kemodo man to man provide para na dito familia. Kemodo to dali, kung mga basic needs ara, nang takyaday at bien karo. Amo man sa kita aura. So, yeah, we have to make sure that our professionalism goes up the notch, no? Kay grabe gayon. So, para contigo, Ma'am Silves, no, what does it mean for you to be a Chabacano? For me, being a Zamboangueña who speaks Chavacano is always a very good way of putting up my identity, my unique identity. Kay sige, estaba to na Zamboanga, ta kwento to Chabacano, no? Ta pwede to liba, orgulyo para na dito yung syudad. Kasi, hindi man sila sabi dayon, kosa dito background, siya gradua ba to valedictorian, salutatorian, magna cum laude. But when you speak Chavacano, sitang kwento ito Chavacano, no, na mga gente, sabi sila that you have something very unique. So, para kumigo, that really, heightens and highlights my identity. Amo sila talya makuan the bravado. Yes. Siya kita bravado. Yes, that's right. So last, no, before we end gayod, no, kosa tu pwede man share na di aton mga listeners, word or phrase, no? Ay, ganso. Ay, tiyan ko lang mo sino kinu? Chene go. Sabi gani. Lights out, lights on, lights off. Ay, sino mo ko? Hindi gali. Hindi gali. Or kung sa baka flowers or chocolates. Hindi gali. Mali gali kel interview. Anyway, iyo favorite kasi di mi a word because I am also a teacher. I really love the word desarrollo. Okay. Kosa ba kere this year, ma'am? Desarrollo in English means development. Okay. Development imbibes a feeling of something good. Yes. Of improving. No? Of constantly seeking greener pasture. Di ba? Yes. Para kumigo, el word desarrollo bien bale, gad ko nila uwi. Kasi para dito yun, when you say development, you say that the development not only on what you see but for yourself. It imbibes self-learning, constantly learning. No? How do you want to develop yourself? How do you want to develop what you see along the way? What can you contribute to the development? So it's actually it's actually an inner reflection going outwardly or outwardly looking in. So desarrollo is one of the words that I really like using. As early as I was doing an internship in RMN. When I was taught that development in Chabacano was desarrollo. Amoy agad yan. This one I like. Kasi manadagat elatan imbibe ko dito. Relataw tamili na word deseo. That's right. Which is why valid naman. The desire to develop and deseo na desarrollo del ciudad de Zamboanga. Yeah. Real. Na, gracias gayon, Ma'am Silves, Gracias, no? ma'am. Gracias gayon con ustedes. Ya queda largo di aton kwento. Okay lang gad kayo, ma'am. Okay lang Enjoy. ngayon. Manada tayo gad kami ko say and learn. Aprende, manada reflections na pwede kami liba mambaon ara. Si Wow. Albolber. Ang Or magayon. pati di aton mga listeners, I bet appreciate sa sila. Si Kosa kita, syempre Kosa lang tamen sila. No? Ay, wow! Very all God sa sila, oh! So, gracias gayon, ma'am. No? Gracias, so, ma'am. Thank you. Thank you so much to everyone listening na Di Amon Podcast. See you on the next episode. Thank you. Bye-bye. Ciao.